И еще, в тишине, чтобы всем было хорошо слышно, потому что микрофон, мы не будем пользоваться микрофоном. Так будет проще. Добрый вечер. Меня зовут Кшиштоф Кошевский, я приехал к вам из Варшавы, из архитектурного факультета. Извините, что я не говорю хорошо по-русски, так и лекция будет на английском языке. It's my pleasure to be here and to talk to people who are really interested in architecture, because architecture is our life, and that's why you came hundreds of kilometers here to take part in this workshop. I work at the Faculty of Architecture at Warsaw University of Technology, and I'm the head of a new English language program. So that's why this lecture is in English. It's better for me than in Polish, because I prepared it in English, so it will be hard to switch on the fly. Понятно? Okay. В общем, мистер Кошевский руководитель англоязычных курсов, точнее магистратуры в Варшаве, которая занимается изучением новой архитектуры. Поэтому многие говорят по-английски. Okay, and this way the lecture will take longer. I know that you are in a bit hurry for evening beer, but it's still raining outside, I guess, so there's nothing to show. Okay. In my opinion, it is sometimes more useful to pose right questions than to give one sure answer. So that's why this question mark stands here if we search for a new paradigm in our profession. Ну, лучше задать 10 правильных вопросов, чем один неправильный ответ. Вот почему мы начинаем с вопросов в поисках парадигмы. So, if we are designers, if we are architects, it's always nice to ask ourselves, what is the thing we are, what is our profession about? And there are some definitions, and one of them, which I really like, is of one of Polish praxeologists. His name is Wojciech Gasparski, and he says that design is conceptual preparation of change which is relevant. And relevant means rational, desired, efficient, permissible, and aesthetic, together at once. Just try to translate. Попробую, когда тоже это читал. Вопрос, кто такой вообще проектировщик, дизайнер, да, и что такое дизайн? Но попробую, это концептуальная подготовка изменений, которые относительно, да. Ну, в общем, вы поняли. Okay. What is important in this definition? That it deals with conception. So this is kind of mental activity. Design is mental activity, even if you sometimes involve your hands to do something. But it goes in your mind, and this is mental. And change, which is directed to the future. So this is another important thing in this definition. Дизайн — это в первую очередь это мыслительная активность, мыслительный процесс. Даже если вы делаете это, как-то что-то делаете своими руками, все равно это рождается в вашей голове, и эти мысли проплывают через ваш мозг. So we may ask ourselves why design is important, why we undertake such activity. And there are two main reasons for this being so much important. So design
is an activity that is directed towards changing our surrounding world. And on the other hand, it's not only about change and preparing of change, it's also the alternative method of inquiry. So we know about the world more while we are designing. Почему дизайн важен? Потому что он изменяет окружающий мир, потому что это может быть альтернативный способ. I'm so sorry. I'm so sorry to interrupt you. Maybe I will help. So, значит, дизайн, он, как бы, важен по нескольким причинам, потому что дизайн, вот то, что Витя сказал. Значит, в то время, как мы занимаемся дизайном, проектированием, мы исследуем мир. Это метод исследования. Thank you. Okay. So, we may ask ourselves as teachers, and you as students, why teaching design is important. And why should you be happy studying architecture? You should. Because architecture is about creation. Creation is about changing the future. And this deals with solving non-standard problems in constantly changing environments. So it's a kind of exercise for your mind, preparing you to act in the future. Поблагодарите своих преподавателей, поблагодарите себя, порадуйте, что вы архитекторы, вы меняете мир, вы решаете проблемы, которые постоянно возникают, вы все время, в процессе вот этого вот изменения. So, you are trained to be adapted to the future which will require this constant change. It's not only architectural design, it's even not only in design. The ability to change your mind, to adapt to changing circumstances is very precious, and you have this ability. Вы готовитесь к тому, чтобы уметь воспринимать эти изменения, к тому, чтобы адекватно на них реагировать, все постоянно меняется. That's short. Okay. I'm sorry. I'm doing my best. So, instead of asking this question, we should pose the statement that design is important and your profession is really important. Ваша профессия действительно важна. Поставим этот вопрос, почему же она важна, ответим на него. So if design is important, why we don't have established theory of design? If you look at the music, there is very established theory of music. So if the composer tries to compose, he knows how to do it. What about architects? Есть хорошая история музыки, мы можем проследить по ней, что композитор, прежде чем заняться музыкой, его сочинением, он изучает историю, он знает, что он будет создавать. Вот, также мы поступим с дизайном, мы попробуем, наверное, глянуть его историю, посмотреть. And good design is essential in the process of innovation and growth, so that's what we are looking for. We look for innovation and growth. And there are certain reasons to search for kind of framework when we can put the design, kind of theory of design. Because as we usually perceive design, it is based on individual acts, and it's kind of seen as intuitive thinking. So something comes out of the blue for me and I draw it. Is it really true? Дизайн — это процесс проектирования. Дизайн основан на вашей индивидуальности, то есть это индивидуальное мышление ваше. Интуитивное. So is it really intuition? Do we have deeper reflection of our design decision? Are they really justified? How do we make these decisions? And at the end, last but not least, that design activity nowadays is very interdisciplinary. Следует сказать, что дизайн, процесс проектирования сейчас — это дисциплина очень такая смежная. То есть из разных областей вам нужно знать многое в разных областях, чтобы заниматься проектированием.
And in fact, this is a quotation from a famous architect from Belgium that in fact we have no measure and we have no developed theory of design as an act, as a process. We have theory of architecture, but theory design started to be developed in late 60s, last century, but it's not developed to the point that we can say that we understand how we really do the thing. У нас есть теория архитектуры, мы можем изучать архитектуру, у нас есть история архитектуры, но у нас нет теории проектирования. Мы не можем изучать теорию проектирования. Она только вот начала зарождаться в 60-х годах, и нам еще предстоит ее как бы изучить, создать, систематизировать. This will be complicated. Будет трудно. Because this is another series of thoughts about design in the age of liquid modernity, which will be hard to translate, I believe. But this is a term about the age we are living in, when everything changes, where common culture sometimes is seen as a kind of obstacle, and all the concepts which surround us are exchangeable. So truth and lie, virtual and real, this is sometimes the same, and these concepts are really easy to exchange. Я думаю, он хотел сказать, что дизайн, мы сейчас в такое время живем, что вот мы можем видеть дизайн, он есть виртуальный, есть реальный, то есть мы все это дело можем совмещать. Вот. Okay. And the essence of contemporary culture, when architecture and design is a part of, is a fashion. And fashion for architecture is a kind of problem, because fashion itself is a tension between sense of security and aspiration of individuality, and in architecture can be a bit dangerous. Есть небольшая проблема в том, что сейчас дизайн это такая вот модная вещь, то есть он подвержен всяким модным влияниям, и это как бы не очень хорошо, потому что эта мода создается в принципе человеком, который какой-то индивидуальностью, каким-то человеком, который свое мнение высказывает, и вот это становится модным. But we may say that the significant thing about our times and design is a change. Change is the essence. So while we are people who are preparing the change, we are the essence of the world. Самое главное здесь в дизайне в том, что он постоянно меняется. В этом вся суть, в том, что он постоянно разный, что он постоянно меняется. But there is a problem. There is a problem with this change and the fashion, because in architectural design, our design activity, is certainly based on knowledge. And knowledge is of lasting nature, so it doesn't easily change so much. And it's surely based on previous experiences. So there's another tension in architecture, that we want to be fashionable, we want to be innovative, but we have to base on the experience. We can't cut off our experience and our knowledge. Прежде чем заняться проектированием, следует все-таки изучить, то есть дизайн базируется проектирование на знании, на изучении. То есть мы, конечно, должны помнить, что не следует просто следовать моде, но нельзя как бы и без базы знаний приниматься за проектирование. So we may ask ourselves about the position of design discipline between science and art as is usually seen. And we may say architectural design. So if you see science would answer the question, what is the world? And would seek the truth. Art would answer the question, how do I see the world? And would seek for attitude. And design answers the question, how the world could be, and seeks for the solution. Здесь все просто. Значит, наука спрашивает, что из себя представляет мир, что он из себя есть, ищет правды. Искусство говорит, как я вижу мир. Это отношение какое-то человека к существующему миру. А архитектурное проектирование, оно задает вопрос, как бы оно могло выглядеть. Оно предлагает решение. So in this way, while we are using science, the world is explained. While we are artists, the world is the question. While we are designers, the world is altered. Когда мы говорим о науке, значит, ответ на наши исследования – это объяснение. Когда мы говорим об искусстве, извините, я не переведу. I'm sorry. Okay. Is it really that design is more science than art, like in this picture? Or rather,
Design is more art. We are artists, not engineers. And the question is posed through the whole history of architecture. And nowadays, I would say that design discipline is independent. It's not science, it's not art, and it is in the domain of knowledge and creativity based on knowledge. Something which is totally different than science and art, not between, just new discipline. С тех пор, как существует проектирование архитектурное, то всегда проходят споры, к чему же оно больше относится, к науке или к искусству. И мы себе задаем этот вопрос, и я вот сейчас вот считаю, что дизайн — это архитектурное проектирование, совершенно независимая абсолютно от них структура, и он это знает.